ನೌಕರಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ. So let us continue the session of the session 3 with respect to the BMRCL Train Operator or Station Controller problematic questions. Okay. So first very important ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 17th ಕ್ವಶನ್ ತನಕ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ 18th ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೀರೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಝೆಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಟ್ ಕೇಸ್, ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಝೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ವೆರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, the radiation dosage of nuclear radiation is measured in dash terms. It is measured in terms of REM. Okay, it is measured in terms of REM. Okay, it is measured in terms of REM. REM ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Rowing turn equivalent man. REM full form is rowing turn equivalent man ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, and next question is related to the mechanical. I won't solve this. And next is related to the power factor of the welding transformer. ನೋಡಿ, the power factor of a welding transformer is dash. ಯೂಶಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು 0.2 to 0.3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 2 to 5 volts ಆ ತರ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Circuit will be like in a welding transformer, the circuit will be of highly inductive ಇಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ 0.2 to 0.3 ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೈಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ 22nd ಕ್ವಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಇನ್ ಆನ್ AM ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನು AM ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? AM ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. It is called as amplitude modulation, and most of the power in an amplitude modulation will be in the carrier. ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೆರಿಯರ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಕೆರಿಯರ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ ತರ, ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್.
ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಆ ತರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಇವು ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾವು ರೇಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲನ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sorry guys. Now going to the next question, which is interesting question, 23rd question. Two resistors of 20 ohms are connected in parallel. The total resistance ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಏನು 20 ohms ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ R1 ಅಂಡ್ R2 ಅನ್ನೋದು 20 ohms ಇದಾವೆ ಎರಡೂ 20 ohms ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ 20 ಇಂಟು 20 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಬರುತ್ತೆ 21 ಜಾ 20 22 ಜಾ 40 2 1 ಜಾ 2 2 10 ಜಾ 10 so the answer is 10 ohms you know the total RT the answer is 10 ohms ಆಗಿರುತ್ತೆ so the other answers are the wrong answers ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 20 ohms resistors in series ಅಂತಂದ್ರೆ two 20 ohm resistors are in series ಅಂತಂದ್ರೆ you have to draw the circuit like this 20 ohms 20 ohms between the terminal the total effective RT will be like addition of the both R1 ಇದನ್ನ R1 ಇದನ್ನ R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ R1 plus R2 is equals to RT ಆಗುತ್ತೆ okay this is the formula for series so in that case RT is 20 plus 20 is nothing but 40 ohms ಆಗ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ohms ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ದ ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ okay now going towards the next question we say the internal combustion engine it is related to the mechanical okay ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೇನಂದೆ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸಿ ಇಂಜನ್ ಅಂತಂದೆ ದ ಅದರ್ ಇಂಜನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಇಂಜನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಏನು ಬೂಲಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಡರ್ half adder and full adder circuits
ಓಕೆ, ಏನು ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ and this is exclusive OR gate. Okay, this is the drawing or logic circuit for half adder circuit. Okay, ಅದೇ ತರ ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರವು ಎರಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು? ಈ ತರವು ಎರಡು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರದು. ಓಕೆ, ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, it will be like, I'll just erase it. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, it is like this will become the output, means that is input. Actually full adder ಗೆ ನಮಗೆ 3 inputs ಬರುತ್ತೆ. This is one is A, B and 3. 3 inputs ಬರುತ್ತೆ, only 2 outputs. One is from the exclusive OR gate, that is sum. Another is the carry. Okay, and another is the carry. Okay, it's simple as like that. ಸಮೇಶನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ it is multiplication of a into b. Okay, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a into b. Okay, and similarly in OR ಗೆ ನೀವು ಇದು ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ a ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ b ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ a into b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ later when the question comes. Now coming towards, according to the KVL, the algebraic sum of all the voltage drops and EMFs in any closed loop of a network is always 0. ಯಾಕೆ 0? KVL ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನೋಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. KVL ಅಂತಂದೇನು? ನೋಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್.
ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಝೀರೋ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ, ಒನ್ ಅಂತ ಅಸಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, the transistor configuration, your question number 27, the transistor configuration which has unity gain ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯೂನಿಟಿ ಗೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. why do we call it as a common collector as a unity gain ಅಂತಂದ್ರೆ that is also called as emitter follower, or you can also call it as voltage follower. Okay, voltage follower ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ ಗೈನ್. ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಗೈನ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ input impedance will be very high and output impedance will be very low. So this is one of the best characteristics or feature whichever is needed for the transistor configuration. Transistor selection ge one of the best of best antandre input impedance should be highest and output impedance should be lowest. That is there for common collector configuration ge. Okay, and whereas rest of the things common base and common emitter, this is not the right answer, this is not the right answer, this is not only the right answer is common collector. Okay, the next number name of the current defense minister of India, it's a general knowledge, so the current affairs ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. It always varies. Okay, the standard intermediate frequency IF ಅಂತಂದೇನು, it is nothing but intermediate frequency. Okay, the standard IF means nothing but intermediate frequency. Value of AM receiver is dash. The standard value of AM receiver ಅಂತಂದ್ರೆ this is used in super heterodyne receiver ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. super heterodyne receiver ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and its value is 455 kilohertz. Okay, that is nothing but kilohertz, the first one. Okay, rest of the things are the wrong answer. And now coming towards the pentavalent impurities are called dash. Pentavalent ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 element, 5 valence electrons. 4 electrons only are needed. 4 only are needed. 4 valence electrons are needed for covalent bond. So one ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡೋನಾರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏನು, ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.707 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ VM ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ divided by average value on the 0.637 times of VM ಅಂತಂದ್ರೆ VM get cancel. If you calculate this you will get the value as 1.11. So form factor value will be 1.11 and it is defined as ratio of RMS to the average. Okay, the right answer is the option B and the A answer is wrong, B is wrong and D is also wrong. Okay,
ಈಗ 30-second question, which is nothing but decimal equivalent of FFH. F ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is fast and furious ಅಲ್ಲ. F and F, H ಅಂತಂದ್ರೆ it is hexadecimal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this value is F and F and it is maximum, that is called as 255. Okay, 255. So thank you guys for watching my channel. Well, let us continue in the next session. Keep watching my videos and please do share my videos with all your colleagues and friends whoever is preparing for competitive examinations, either not only a BMRCL examination, any kind of examination. Please do refer so that the one who is in need can get benefited. Thank you guys. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ next session ಅಲ್ಲಿ. Thank you and wish you all the best.